చేస్తే నేను నిన్న ఈవినింగ్ క్లాస్ 8 PM క్లాస్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎస్ఏపి మొత్తం ప్రపంచం ఉంది మన దగ్గర, నా కంట్రోల్ ఉంది. ఐ మీన్ ఈ క్లాస్‌కి, ఆ క్లాస్‌కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్. అది ఇంకో లోకంలో ఉంది నిజం చెప్పాలంటే. రియల్ టైమ్ అన్నారు కానీ మాకు కొత్తగా నిన్ననా? ఉంది. నిన్న ఈవినింగ్ టాపిక్స్ కదా, తర్వాత నిన్న టాపిక్స్ ఈవినింగ్ క్లాస్ సిడిఎస్. సిడిఎస్ క్లాస్. నో దట్ వన్ విల్ టేక్ టైం, ఎందుకంటే మీకు ఇంకా టాపిక్స్ కాలే కదా. అది అబ్యాప్ అయిన వాళ్ళకి మొత్తం మాది అంటే ఈ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాతనే తెలుసుకుంటే కొంచెం అర్థమవుతుంది అంటారా? దిస్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఎనీవే దట్ ఐ విల్ బి కవరింగ్ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ఇట్. మేబీ జస్ట్ అంటే తెలుస్తుంది టర్మినాలజీ అన్నట్లుగా కనెక్ట్ అయ్యాం సార్. నథింగ్ రాంగ్ టు యూ జాయిన్ రైట్ దిస్. ఐ థాట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ బట్ యూ ఓన్లీ జాయిన్. గుడ్ ఆల్. వన్ మినిట్, నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారా? వేరే ఫ్రెషర్స్ ఇంటర్వ్యూ గురించి పెట్టాము. ఎస్ఏపి దాని గురించి మా వదిన గారు నాకు చెప్పారు. ఏమని? Sir, what about cloud thing? I will ask you later about that. అబ్యాప్ క్లౌడా? Means in this administration side, what is that? చెప్తా. My background is in cloud, so I want to ask about that. How to go in administration side in SAP department. I will ask later. Now you can start thing work. Yeah. Hello. No, it's clear. Why is clear? Huh? Yes, sir. Now it is clear. Earlier it was like just a small. Hello. Yes, sir. Clear గానే ఉంది వాయిస్. క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే. నో, ఐ పుట్ నౌ హెడ్ ఫోన్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లేదు సార్ మీది. అవును, ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉందా? ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంది సార్. ఇప్పుడు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టాను. పెట్టారా? లాస్ట్ 10 minutes పెట్టలేదు. ఓకే. నిన్న పెట్టాను, అంత ముందు కూడా పెట్టలేదు, మళ్ళీ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు పెట్టాను అనమాట. కొద్దిగా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది హెడ్ ఫోన్స్ పెడితే. క్లారిటీ ఉంది కదా? స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. వాట్ వీ డూ ఇస్ say whatever the events, right? We have, what is the concept here is, let me share. You are seeing my screen? No, I think, right? No, sir, not visible right now. Right, with the clarity of these events. సార్ దేనికైనా చాలా ప్రాక్టీస్ కావాలి. అది That is what ఇప్పుడు understood. అర్థమవుతుంది కదా. Also, there is a reason only I'm giving time and then you practice so that you know how effort should be required. For that reason only I'm asking that, keeping and just giving waiting and all, for that reason. Otherwise I can go on moving the topics, it can complete. It won't take much time. నిన్న కూడా అంటే ఈవినింగ్ 8 to 9 క్లాస్లో వాళ్ళు అంటే సిడిఎస్ అండ్ అబాప్ గురించి చెప్పారు కదా. అంటే జియూఐ దాంట్లో కనెక్ట్ చేయడం, అందులో చూడడం, అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తే అది వేరేగా ఉంటుంది. అది మనం ఎలాగ మోడల్ 4 లో నేను అది మీకు టాపిక్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఆల్రెడీ. ఓకే. అది ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోతుంది, నేను టాపిక్ కవర్ చేస్తాను కంపల్సరీ. సార్ ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇలా? చాలా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇదంతా బేస్ లో ఉన్నాం మనం. ఇంకా ఒక 2-3 క్లాసెస్ లో బేస్ అయిపోతుంది. ఒక 2-3 క్లాసెస్ లో
ఆ బేస్ అయిపోతే ఇంక ఇవన్నీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఒక 3 క్లాసెస్ బేస్, ఓకే వెరీ సార్. కాన్సెప్ట్స్. ఈ 3 క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే క్లాసెస్ అన్ని కూడా దీని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఓహ్! మాడ్యూల్ 3లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సార్. మాడ్యూల్ 2లో కంటే మాడ్యూల్ 2లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువున్నాయి కానీ, ఆ, మాడ్యూల్ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువుంది. అవునవును. టాపిక్స్ ఎక్కువ కవర్ అయ్యాయి మాడ్యూల్ 3లో. అవునవును. అంటే వీటిలో కొన్ని అన్ని అంత ఇది అవసరం లేదు. ఏది కంపల్సరీ పర్ఫెక్ట్ వాటి మీద ఎక్స్పర్టైజ్ అయిపోవాలి. ఓకే. కనిపిస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉందా నాది అవును. స్కిన్ ఇది? యెస్ సార్. సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇది ఏం అంత దీంట్లో పెద్ద డీప్గా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసాను అనుకోండి, ఇఫ్ యూ యెస్ సీ సార్. దిస్ వన్ ఇక్కడ, ఇది సింపుల్ లాజికే, దీనికి ఏమి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పడాల్సిన పని లేదు. ఇది యెస్. సపోజ్ ఇది ఉంది, న్యూ పేజ్ ఉంది, యాహ్! సారీ ఇది టాప్ అప్ పేజ్ కదా, ఇది మనం కన్సిడర్ చేసాం, బిఫోర్ ఆల్రెడీ చేసాము. బిఫోర్. ఇది యాహ్! అనుకోండి సపోజ్, దీని పాయింట్ మీరు దీన్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తారంటే, న్యూ పేజ్ అనేది ఏంటంటే యు ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ట్రిగ్గరింగ్ ఏ పేజ్ అనమాట. హ్మ్. అంటే మనకు మామూలుగా పేజ్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, టాప్ అప్ పేజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది కదా. అవును. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ ఈ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేస్తూనే వెంటనే ఇంకో పేజ్ ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్, ఓకే. న్యూ పేజ్ వర్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్. దీన్ని మనం ఈవెంట్ అంటాం ఆ యాప్లో. లైక్ టాప్ ఓకే. ఆఫ్ పేజ్ వన్ ఈవెంట్, ఎండ్ ఆఫ్ పేజ్ వన్ ఈవెంట్, లైక్ దట్ హ్మ్. ఈవెంట్స్ అంటాం మనం వీటినంతా. విశ్లేషణ ఒక ఈవెంట్. యాహ్! ఓకేనా. సో మీకు ఏం చేస్తారంటే మీరు డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైప్ చేసినప్పుడు చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, ఆ! దీన్ని టైప్ యెస్. చేసినప్పుడే. అదే అప్పుడు ఇప్పుడే ఏం చేస్తారంటే చూసాను సార్. ఆ, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఈ న్యూ పేజ్ తోటి ఇది చూడండి అవుట్పుట్. న్యూ పేజ్ పర్పస్ ఏంటి, మీకు ట్రిగ్గర్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ పుట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ కమెంట్, దెన్ యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ది న్యూ పేజ్ అనమాట. ఓకే. అర్థమైందా? హ్మ్. ఈ అండర్ కీవర్డ్ అన్నా ఇదేం పెద్ద లాజిక్ కాదు, ఏంటంటే అలైన్మెంట్ కోసం అంతే. ఇది అండర్ అనేది కీవర్డ్ అంతే. సార్ మనం శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవ్రీ పేజ్‌లో టాప్ ఆఫ్ ది వస్తుంది గదా! మనం టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్ అని ఏం చెప్పి రైట్ అనే స్టేట్‌మెంట్ రాయలేదు కానీ ప్రతి పేజ్‌కి శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇది ఎలా ఇది వస్తుంది? వస్తుంది, ఇది కదా, అవుట్‌పుట్. ఇది టైటిల్ నుంచి వస్తుంది. ఇది ఓకే. దాన్ని మనం ఏదైతే తీసేయచ్చు. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇస్తామో దాని నుంచి వస్తుందా? రిపోర్ట్ నుంచి. కాదు కాదు, టైటిల్ నుంచి వస్తుంది, చూపిస్తాను. అవునా? నాకు న్యూ పేజ్ అని వచ్చింది సార్ అవుట్‌పుట్‌లో అందుకని అడుగుతున్నా. మీరు అది టైటిల్ మేబీ న్యూ పేజ్ అని ఇచ్చింటారు, ఆ! చూపిస్తాను మీకు అదే ఒకసారి. నేనంటుంది ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏమన్నా న్యూ పేజ్ అని ఇవ్వడం వల్ల అట్లా వచ్చింది. కాదు కాదు, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ సంబంధం లేదు అది. నేముందని. మనం ఓకే. ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టైటిల్ ఇస్తాం, గుర్తుందా టైటిల్ అనేది? అదే. ఆ! ఓకే. ఓకే. ఆ! ఆ టైటిల్ అది వస్తుంది, స్టార్ అది వస్తుంది. డిస్క్రిప్షన్ లాగా. ఓకే. షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం కదా, అట్లా టైటిల్ అది. ఓకే. అది ఐడియా దాని. వచ్చింది. యెస్. సార్ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లాగా టైటిల్ అనేది ఇస్తున్నాం గదా! దాన్ని గూడా చేంజ్ జేసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అనేది బై మిస్టేక్ రాంగ్ ఇస్తే మనం చేంజ్ జేసుకోవచ్చన్నారు గదా! ప్రోగ్రామ్‌లోకెళ్ళి. ఆ, 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 ఆ. అలానే టైటిల్ గూడా చేంజ్ జేసుకోవచ్చా? ఎయిట్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది, చూపిస్తాం. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఇది వస్తుంది కదా, ఇది వస్తుంది కదా, ఇది ఆ! ఇది ఆ! అదే. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇది టైటిల్ నుంచి ఆ! వస్తుంది ఇక్కడ. టైటిల్ నుంచి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక అర్థమైంది. నేను టైటిల్ అదే ఇచ్చానని. కాకపోతే ఆ టైటిల్ నేమ్ గూడా మార్చుకోవచ్చా అని. అంటే లాస్ట్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్ మార్చుకోవచ్చు, ఒకసారి ఇస్తే ఈజీగా మీరు మార్చుకోవచ్చు. చెప్పారు సార్ చేంజ్ జేసుకోవచ్చు ఇలా అని. ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ టైటిల్ దగ్గర చూడండి ఇక్కడ. మీరు గోటులోకెళ్లారా సార్? ఎడిట్‌లోకి ఎడిట్ గోటులో యాట్రిబ్యూట్స్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ. ఓకే. గోటు గోటులో అట్రిబ్యూట్స్. యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. నేమ్ ఇది అయితే నేను ప్రోగ్రామ్ ముందర అనుకున్నాను షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అని. నో నో, టైటిల్, నాట్ ఎ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్, టైటిల్. ఓకే. ఓకే. అది డేటా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎలిమెంట్స్ రీనేమ్ యూ సపోజ్ కెన్ డూ హియర్. షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రీనేమ్ ఆప్షన్ విల్ బి దేర్ హియర్. ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు ప్రోగ్రామ్ రీనేమ్ అనేది, ఇక్కడ ఆప్షన్.
యాహ్! ఓకే. ప్రోగ్రామ్‌లో కానీ నాకది అంటే కనిపించట్లేదు. మెయిన్ క్రియేట్ చేసే టైంలో ప్రోగ్రామ్ My ID, who is using my user ID? సార్ దిస్ S21 S2 సర్వర్ Uh, 12268 is logged for me currently. correct. Username different కదా. But ఒక్క username నిమిషం is చెక్ different. చేస్తాను. My username is different. I guess server, I thought server was, So no. See, they were same. means, Username different. సర్వర్ వల్ల ఇష్యూ వచ్చిందేమో అని అనుకున్నాను నేను. సార్ otherwise you can use my user ID Or just for now I will now. use. Okay, okay, yeah, yeah. Somebody I will is. stop my server. No, 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 no. Wait, 1 minute, 1 minute, 1 minute. No need, no need. I don't want. Yes, okay, continue. Okay. For me, separate ID is there. So that ID, I don't know. Somebody, I don't know. I will not give to anyone. No? I don't share generally to anyone. I'll release my IDs only. I'm giving to you all. Sir, for this CDS batch, with this one we can join. City space, no, no. That best a lot of OOPS concepts are all required. So that you will not be able to get. మీరు ఈరోజు ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా! సేమ్ రేపు మాలాంటిదే. రేపు 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 స్టార్ట్ చేస్తున్నా సేమ్ మీలాంటి బ్యాచ్. ఈరోజు అన్నారు రేపు వెడ్నెస్‌డే. ఆహా! రేపా? ఓకే. ఈరోజు సేమ్. ట్యూస్డే. రేపు To రేపు ఆ! యెస్. యెస్. రేపు. సేమ్. సో మీరు కొంచెం అంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది కదా క్లాస్ నాకు. వీక్ డేస్లో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు నేను. అది వీకెండ్ పెడదామని ప్లాన్ చేసి.
నాకు మనీ కావాలి కదా, ఈఎంఐలు ఉన్నాయి. స్కూల్ ఫీజులు కట్టాలి. వాడు 3 నెలలకి వాడు మొత్తం ఇయర్ ఫీజు అంతా అడుగుతాడు. ఎట్లా అడుగుతాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు. 1 ఇయర్ ఫీజు ఉంది సార్. 3 మంత్స్కే వాడు మొత్తం అడుగుతున్నాడు. కాలేజ్ వాడు, చైతన్య వాడు. మాకైతే మరీ ఘోరం సార్. వెళ్ళేది ఆ, 3 days 3 hours. ఆ, 1 month ఒకసారి అడిగేస్తున్నారు ఫీజు. ఆ. ఎన్ని days కడతారు అని. కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి మాకు 3 నెలలు 2 నెలలు అయింది కరెక్ట్గా. 3 నెలలు కరెక్ట్గా వాడు మొత్తం ఫీజు అడుగుతున్నాడు. వాళ్ళ ఫీజు కట్టేస్తా ఏమన్నా 20,000 30,000 అది లక్షలు లక్షలు. నేను అడిగాను, ఏం మేడం ఇది ఏమన్నా ఏమన్నా 10,000 20,000 ఎవరు మీరు అని చెప్పి. ఏమో సార్ మాకు ఇలా అడుగుతున్నారు పైనుంచి అంటే, అడుగుతారు పైనుంచి, మేము అడుగుతున్నాం అని చెప్పండి పేరెంట్స్ని. టర్మ్ ఐ వైజ్ నెవర్ సా దట్ బిగ్. కట్టారు సార్ మామూలుగా. టర్మ్ వైజ్ కదా జనరల్ రైట్ ఎనీవే. అవును. Yes, 3 months only they are asking, pushing me like anything. Every day I will get a call, message, not call. Okay, if not done payment, yes, okay. But already we have done the payment. ఇది ఇలాగే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం అందరం ఇక్కడ కొట్టుకుంటుంటాం కదా. ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబులు ఇవన్నీ వాళ్ళలాగా దోచుకుంటూ ఉంటారు మనల్ని. అంతే అనిపిస్తుంటది. వాళ్ళలాగా కూడా ఆ పెట్టుకున్నావు. మనలాంటి అక్కడికి పోరా, వాడేమో ఏకచక్రాధిపత్యం అంటారు కదా, అలా వాడు పాలిస్తాడు వాళ్ళు మనల్ని. లోపలికి కూడా వాడు వెళ్ళాలి ఏమిస్తే అది. మళ్ళీ అయితే. వాడు ఎంత ఫీజు చెప్తే అంత, ఎందుకంటే వాడు వాళ్ళలాగా మనం బిల్ చేయగలం కానీ మనం చేయం. మనం ఈ జాబులు ఆ జాబులు కొట్టుకుంటూ చేస్తూ ఉంటామా. వాడు బిజినెస్ లో ఎంటర్ అయిపోయి మనం రూల్ చేస్తాం. పోనీ నా యూజర్ ఐడి మీరు యూజ్ చేసుకోండి సార్ ఈ రోజుకి, అంటే ఇలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే. 072 అయిపోయింది. అసలు ఇంకొక మాట అడుగుతాం అనుకున్నాను. ఈ జూమ్ మీరు చెప్పండి. అంటే మాకైతే, అంటే నేను ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయినా హోస్ట్ చేసిన ఏదైనా, ఓ ఓ నాకు అరౌండ్ 35 minutes తర్వాత అప్గ్రేడ్ అని ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. కాల్ అనేది కట్ అయిపోతుంది సార్. ఇది నేను పర్చేజ్ చేసా కదా, ఇది నాది ఓన్. పేమెంట్ చేసేది దీనికి పెయిడ్, ఇది ఓహో, పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే. అంటే మొత్తం ఏంటి, నేను 1 year పెయిడ్? పర్చేజ్ చేశా, 1 yearకి. ఓహో, అందుకే మీది చూసి నేను డిస్కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. మాది ఎవ్రీ 30 minutes అంటే ఐ వాజ్ మేము. earlier also I was doing like that only. Later 1 year back I purchased. ఓకే, Since from 1 year I am using this purchased one, paid one. ఓకే. ఫర్ 1 year హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సార్? Around 15,000 I think I paid. ఓ, ఓకే. That's why if you observe my meeting requests are common, same only. Don't change any meeting request because it is a permanent fixed ఓకే, meeting పర్సనల్ meeting మీటింగ్ ID. ఐడి. Personal meeting is fixed actually. For every demo, everything is this only. ఒకటే ఐడినా సార్? Only one ID only. ఒకటే password is ఓకే. for all models. But వేరే మోడల్ కి ఇంకోటి కొనిచ్చాను ట్రైనర్ కి, వేరే ట్రైనర్ కి, ML కి. సార్ మీరు చెప్పేది ఓన్లీ అబాప్ ఇది ఒక్కటేనా సార్? నేను లేకపోతే చెప్పేది ఆ బ్యాప్ మన తరపున వేరే చెప్పిస్తున్నాం. ఎస్డి, అదే. ఎంఎం, ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ ఓకే. చెప్పిస్తున్నాం మన తరపున. నేను ఓన్లీ ఆ బ్యాప్. ఓకేనా, దిస్ ఓకేనా, పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు ఇక్కడ. లేదు సార్. ఓకే సార్. ఇది కూడా దిస్ వన్ ఆల్సో రైట్. వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ జస్ట్ ట్రై టైప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. Yeah. Then you get a lot of doubts, questions. You ping me in group. It's good, interesting. Okay. You don't know a lot of things here in this slide. Okay. Except టేబుల్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు మీకు ఇంకా. టేబుల్స్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియదు ఇంకా, అది చెప్తాను ఈరోజు చేస్తాం. ఇది ఫార్మాట్ కలర్, ఇది తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ. కలర్ ఇంటెన్సిఫై. ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ తెలుసు ఆల్రెడీ మనకి కదా. వీలైనంటే వర్టికల్ లైన్ మెటీరియల్ ప్రింట్ అవుతుంది. 10th పొజిషన్లో మళ్ళీ ఇంకో వర్టికల్ లైన్ వస్తుంది. 12th పొజిషన్ నుంచి మెటీరియల్ టైప్ ప్రింట్ చేస్తాము. ఓకే, 20 పొజిషన్లో వర్టికల్ లైన్ వస్తుంది. అంతే, ఇదంతా హెడింగ్ పర్పస్కి ఇదంతా.
ఫార్మాట్ రీసెట్ అంటే ముందు చేసిన ఫార్మాట్ అనేది మళ్ళీ రీసెట్ అయిపోతుందనా సార్? మేబీ కలర్ చేంజ్ అవుద్ది అంతే. ఇక్కడ కలర్ ఇది కలర్ కలర్ గురించి ఇది. కలర్ గురించి ఇది. ఓకే. ఇది యూలైన్ అట్ 55 అనేది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏంటి ఇది యూలైన్ అట్ 55 అంటే ఓకే. మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే 55 సార్. లైన్ వరకు ఒక అండర్లైన్ వస్తుంది. యాహ్! స్లాష్ 55 అంటే మీకు 55 క్యారెక్టర్స్ వరకు మీకు. క్యారెక్టర్స్ వరకు ఒక అండర్‌లైన్ అనేది వస్తుంది. ఆ, ఆ. యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇది ఫోర్‌గ్రౌండ్ కలర్ మారుతున్నది కదా! అదే ఆ, ఆ, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది కదా! అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే బ్లూ ఉందో, ఆ, సపోజ్ ఆ. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ మార్చాలంటే దానికి చూడాలి కదా! వేరే కోడింగ్ ఏదైనా రాయాలా? ఇది కలరింగ్ మీద ఒకటి స్లైడ్ స్లైడ్ ఉంది చూడు, ఆ స్లైడ్ యూజ్ చేయండి. ఇంటెన్సిఫైడ్ ఆఫ్ ఆన్ ఏవో ఉంటాయి, అవి యెస్ వేస్తే మీకు సార్. కలర్ ఆ! చేంజ్ మాడ్యూల్ అయిపోతుంది. 2లో ఉంది. టూలో ఉంది మాడ్యూల్ చూడండి 2 ఒకసారి. లోనే కలర్ స్లైడ్ ఒకటి ఉంది కదా! ఆ, ఆ! ఆ. అవును. అంటే కలర్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో అన్నది కలర్ స్లైడు. అవును. అందులోనే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ మార్చడానికి ఆప్షన్ ఉందా? ఓన్లీ టెక్స్ట్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మార్చచ్చు. టెక్స్ట్ మార్చొచ్చు. అదే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ లేదు విష్ణు, దాంట్లోనే ఇంటర్చేంజ్ కూడా ఉంది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఫోర్‌గ్రౌండ్‌కి, ఫోర్‌గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌కి మారేది కూడా ఉంది ఒక స్టేట్మెంట్. ఉంది స్టేట్మెంట్స్. అదర్ దాన్ ద స్టేట్మెంట్స్ మేబీ సెట్టింగ్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేయండి తర్వాత. గో టు హియర్, ఓకే. ఇఫ్ యూ గో టు ఆప్షన్ హియర్, ఆప్షన్స్, ఓకే. యూ యాహ్! మేబీ సారీ గెట్ సార్. హియర్. కన్‌ఫ్యూజన్ క్రియేట్ దిస్ కలర్ చేస్తున్నాను. మైట్ బి దేర్ హియర్. కలర్ ఇన్ ఇక్కడ సిస్టమ్, ఉండొచ్చు. కలర్ ఆ, సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఆ! తర్వాత బోల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ బై చేయండి ఇది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. సార్. మీరు ఫాంట్ సైజ్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే. మీరు యాహ్! ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఓకే. చేంజ్ ఓకే. చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? కంటిన్యూ చేయండి సార్, పర్వాలేదు. ఓకే. ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది కంపల్సరీ. ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ ఏంటో చెప్పండి. ఇది ఇంకా మన టాపిక్ అయిపోలేదు, అవుతుంది, బట్ ఇది కూడా లూప్ కూడా. ఎస్టీస్ టైప్ చేస్తామండి, మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ఆ డౌట్స్ పింగ్ చేస్తామండి గ్రూప్లో, సరిపోతుంది. మన గ్రూప్లో. అంతా అంటే ఏంటి సార్? ఏఎంఆర్ఏ. అది ఇది ఏఎంఆర్ఏ. బై ఇక్కడ మిస్టేక్ ఎంఏఆర్ఏ అయితే ఏఎంఆర్ఏ అని పడిందా? లూప్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఉంది కదా! మీరు ఐటీ అండర్ స్కోర్ మారా. ఆ, ఓకే. ఇవన్నీ బయటపడతాయి అప్పుడు యాక్చువల్ చేస్తే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే. మోస్ట్లీ మాకు కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి సార్. అవునా? ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ఒక్క నిమిషం. అదే సార్, అంటే చెప్పారు కదా! కొన్ని బై డిఫాల్ట్ అది ఉంటాయి. అది కరెక్ట్ ఆ, చేసుకోవాలని. ఆ, యాహ్! అది కూడా చూసుకుంటున్నాం సార్. మార్చి మార్చి. అంటే నిన్న ఇప్పుడు కామా లేదు. ఎంతసేపు ఎత్తాము ఆ, కరెన్సీ. నిన్న పారామీటర్స్ ది హోంవర్క్ ఇచ్చారు కదా సార్ మీరు. ఆ, దాంట్లో కరెన్సీకి సంబంధించి ఒక ఆ, వర్డ్ ఉంది. ఆ. దాన్ని కరెన్సీకి కరెన్సీకి ఇది వెతుకుతున్నాం సార్. బియూకేఆర్ఎస్ అన్నది ఎందులో ఉంది? మారా టేబుల్లో ఉందా? లేకపోతే ఎంఏఆర్సి టేబుల్లో ఉందా? అది చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది సార్. అన్ని వెతికాను, ఎక్కడ కనిపించలేదు. సో వీ థాట్ దట్ ఏదో నేర్చుకుందామని జాయిన్ అయ్యాం, కానీ ఇది కన్ఫ్యూజన్ చేస్తారని తెలియదు అనుకున్నారా? అలా ఆ? ఏం కాదు మేము సార్. ఏదో అబ్బాయి కోర్స్ యాక్చువల్లీ కోసం జాయిన్ అయ్యాము. వీఆర్ నాట్ జాయిన్ ఫర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ టు లర్న్ అండ్ నేను కూడా చూసాను. సార్ ఈజ్ వర్డ్ గివింగ్ బోనస్. విన్నట్టుంది సార్, కానీ ఇది ఎక్కడ చదివామనేది తెలియలేదు. సో వీ థాట్ ఓన్లీ అబ్బాయి విల్ టీచ్, బట్ హీల్ టీచింగ్ హౌ టు కన్ఫ్యూజ్ ఆల్సో. సార్ అలా ఏం కాదు మరి. అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళకి తెలియాలి. తెలియాలి. అదే మాడ్యూల్ 1 మేము స్లైడ్స్ చూడలేదు. మాడ్యూల్ 1 చూస్తే తెలిసిపోయేది యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏముందో. మాడ్యూల్ 1 కొంత దాకా నేను వెళ్ళాను. మాడ్యూల్
టూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అది. ఇది జస్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ లిస్ట్ అంటారు దీన్ని. వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈస్ యూ జస్ట్ గెట్ ఏ వన్ అవుట్పుట్ అనమాట, ఒక రిపోర్ట్ లాగా. రిపోర్ట్ అంటే ఒక అనాలిసిస్ పర్పస్ అంతే. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆల్ ది లేదా? మెటీరియల్స్. ఓ యూ డోంట్ సీ మై స్కిన్. Yeah, yes. ఇది ఒక జస్ట్ ఒక రిపోర్ట్ లాగా అంతే, ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. యూ ట్రై దెన్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకేనా, ఐసీ టైప్ చేయండి. Okay, sir. ఓకేనా, ఓకే. ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఐ టెల్ యూ హౌ టు రెక్టిఫై దట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద చార్ట్ ఓన్లీ, దెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. Okay, sir. ఓకేనా. హాట్స్పాట్ ఆల్సో యూ అండర్స్టూడ్. హాట్స్పాట్ అనేది ఒక హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది, రైట్. దెన్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఇది కీవర్డ్, ఇది హాట్స్పాట్ అనేది. Yep. వాట్ ఇస్ డబ్ల్యూ అండర్ స్కోర్ మారా విల్ చూస్తాం, విల్ డూ ఇట్ టుడే ఓన్లీ మోస్ట్లీ. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ ఐటీ అండర్ స్కోర్ మారా ఆల్సో విల్ డూ ఇట్ బట్ today, but you do it without doing that, even if I don't complete the topic today. Okay na. Okay, sir. Next, ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎస్టర్డే. డాక్యుమెంటేషన్ అని, అబాప్ డాక్యుమెంటేషన్ ఒక టీ కోడ్, ఇది స్టాండర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ది ఎస్ఏపి అబాప్ డాక్యుమెంటేషన్. హియర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. Do you remember yesterday I showed ఇప్పుడు you? ఆగస్ట్ 31st రోజు చెప్పారు సార్ మీరు. Uh, అంటే మీరు టైప్ చేశారు ఫాస్ట్ గా, ఎంటర్ కొట్టేశారు. uh, దీనికోసం నేను ఒక 5 minutes 10 minutes బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాను. నాకు తెలియలేదు. నేను మళ్ళీ తనని అడిగాను, విష్ణుని. uh. తను Press, సేమ్ ట్రై చేసి ఆ కీవర్డ్ చెప్పారు నాకు. ఇది అబాప్ డాక్యూ. అనేవాడు. ఎస్ ఎస్. అబాప్ డాక్యూ మీకు మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా యూ కెన్ గెట్ హెల్ప్. యూ మైట్ బి నోయింగ్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ గో టు హియర్. ఓకే. ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూ వీడియో డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద పాజ్ మీనింగ్ ఆఫ్. చేసుకుని, ఇప్పుడు వీడియో పాజ్ చేసి జస్ట్ 5 మీరు to టైప్ 10 చేసి seconds చూసే లోపలే మాకు అది ఎంటర్ అయిపోతుంది. అది ఏంటది అని నాకు తెలియలేదు. వీడియో పాజ్ చేసి స్లో మోషన్ లో పాజ్ అండ్ నడిపితే థింక్. పాజ్, థింక్, డూ ఇట్ అండ్ దెన్ అగైన్ స్టార్ట్ ది వీడియో. అదే చేస్తున్నాను సార్. చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ లైన్ నెంబర్ 9, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ డాక్యుమెంటేషన్ యూ కెన్ ప్రెస్ F1 హియర్. యూ ప్రెస్ F1, you get your documentation. Same inbuilt documentation. What you see in the ABAP docu, same thing you can get here. ఓకే. Like this. If you go ఓకే. double click here, then it'll show the documentation here, more here. ఓకే. And you open అవుతుంది. Now you'll get more documentation here. ఇప్పుడు చూస్తే సర్వర్ చాలా స్లోగా టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ నడుస్తుంది అవన్నీ సార్. వస్తాయని చెప్పారు కదా సార్, అదే కదా. Ah, ప్రెస్ F1 ప్రెస్ చేయగానే టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ వస్తాయి అని ఒకసారి చెప్పారు. oh, yes, yes, ఏ yes. Same ఫీల్డ్ thing. ఏంటి Same, F1 same thing. అనేది ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. పాపప్. Documentation వస్తుంది మీకు. SAP documentation వస్తుంది. ఓకే. ఏంటి ఈ mouse ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు నాకు కూడా వచ్చింది సార్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఎర్రర్ ఉంది కదా, నాకు కూడా వచ్చింది ఈ మధ్యనే. సేవ్ అండ్ క్లోజ్ ది అప్లికేషన్. ఓకే. సార్ మేబీ ఇంకో ప్రోగ్రాము ఓపెన్ చేసి ఉంది సేమ్. అదేనా? అది కరెంట్లీ ఎడిటెడ్ అని వస్తుంది అవుట్పుట్. అంటే ఇంకో ప్రోగ్రాము స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి ఉంది. మేబీ అందుకే అది లేదు లేదు. అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో, వెయిట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అనుకో, ఫంక్షన్ ఆఫ్. అరే వాట్ హ్యాపెన్, సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్. సర్వర్ You might be also getting same thing. మొన్న ఒకసారి ఇది ఆటో ఫైల్ ఆగినాయి చూడండి సార్, అప్లికేషన్ మెసేజ్
సార్ మొత్తం అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్స్ ఎన్ని ఓపెన్ ఉన్నాయో అది ఒకసారి చూసుకోండి సార్. మేబీ అది కూడా ఓన్లీ అయి ఎస్ఏపిని, ఉంటుంది. ఓన్లీ ఎస్ఏపి. అంటే జియూఐ లేకపోతే 2, 3 ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇలాంటివన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి లాగిన్ అయ్యాక. ఇది అంటే రిమోట్ కదా, మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా, రిమోట్లో కదా. రిమోట్లోనే అంటే ఇప్పుడు రిమోట్లోనే జియూఐ మళ్ళీ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ రిమోట్లో రెండు ఓన్లీ మూడు ఎస్ఏపి ఓపెన్ ఒకటి ఓపెన్ చేసా, చూసి ఒకసారి చెప్తుంది. స్క్రీన్ ఆఫ్. ఒకసారి ఆఫ్ చేశాను, మళ్ళీ లాగిన్ కావాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. అంటే డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు కదా, ఎవరో ఒకరు యూజర్ ఐడి చూడొచ్చు, పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ. అదే సార్ మొన్న ఒక లైవ్ పెట్టేశారు కదా, అది ఆ, పర్సనల్, అది ఆ. డిలీట్ చేసేయండి. ఎందుకంటే చేస్తాను పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఎస్. ఉంది అది మీదే. యా. If I give a private, I can restrict with your mail ID, Gmail ID, na? ప్రైవేట్ Yeah. ఎవ్రీ వన్ కాంట్ యాక్సెస్. I mean, if I give the access, we can access, right? ఇఫ్ యూ షేర్ If ద I లింక్ ఐ థింక్ then from now onwards, I will do that without giving public to everyone. మెయిల్ ఐడి ఇస్ దేర్, యూ కెన్ షేర్ ఐ గెస్. ఐ విల్ To the mail ID, ట్రై mail దాట్ Gmail ఆల్సో. ID. I will let you know because I have 4 videos in my channel. Uh, Whether it is there or not means it can be shared or not. I will check and let you know about that. so that in that case, I will share only to you people through the mail ID. So I press F1, it's not coming. Maybe some problem with system, maybe. this system is so slow because in the top program edit there is one line going on. Uh-huh. After 1 See, minute you see, right? it No, is you see the coming. documentation you got, right? Documentation you got now. Just now, just now it Uh, came. this is the documentation. If you Okay, forget any things you want to know, so you can go to write statement, press F1, you'll get right here. okay. Suppose you want to know about parameters. Go to here, parameters, press F1 here. You'll get here. You can get more documentation here. Parameters here. Theory explanation, no? And you can get also the example programs also here. But slightly this will be difficult like this one. If you execute this one, you can also execute like this. This program will come. Okay. Yeah, the pattern is not a great thing. We can learn this one later, not an important thing here. This is what we were doing, success skin. Parameters we have done. Radio buttons we have done, right? Already last class. This one also I said as case you type and tell me. ఎస్ సార్ Okay. చేసాను సార్ ఇది Uh, హోంవర్క్ what is ఇచ్చారు. that you understood that P underscore idi? P__ Idi. లోయర్ కేస్ What is the నేనే what is అడగ this? Did you try to understood this on decimal display? మెటీరియల్ నెంబర్స్ బట్ మెటీరియల్ టైప్ Material type, but it's coming in lower case only, మనం లోయర్ not కేస్ in a. కేస్ ఇచ్చినా ఒకేలా వస్తుంది. అది నాకు అర్థం కాలేదు. If you give the lower case, it will not convert to uppercase. కన్వర్ట్ చేయట్లేదు సార్, లోయర్ కేసే వస్తుంది. అప్పర్ కేస్ ఇచ్చినా కూడా అప్పర్ కేసే వస్తుంది, లోయర్ కేస్ రావట్లేదు నాకు.
No, no. If you don't give any case, by Okay. default it will convert to uppercase. If you give the lower case, it will be in the lower case only. Like this, for Okay. example. No? P underscore MATNR type MATNR. Okay, already I defined here P underscore MATNR. Okay, okay. I don't clear this one here now. Suppose, right, if I go A, B, C, D, T, Y, H. Okay, execute here. Do you see it converted into the uppercase? This one. Hello? Yes, sir. Or seeing, right? So whereas if I go lower case here, it will be case sensitive. No, it won't convert here. What you give, it will convert. It will give this. Suppose if I go F, FG, something, I'm just giving FG, FG, execute. See, whatever the case you give, the same case will display. No, The first one it is taking uppercase, and others it is taking lowercase. How come? As you have given no. What I did lowercase. is because I gave the lower case, so it is not. It is now case sensitive. Means whatever the case you give, that case only the value will store will be saved. I mean, in the variable. Whereas if you don't give lower case, right? If you don't give lower case, by default it will convert to uppercase. Okay. Okay, sir. Right? So, So directly, if we execute, what what will happen? what will the output be? What's the material number? If I give material number as Ramesh, it will came like this only or it will came any other way? I give lower case. I give all the lower case. Lower case is the keyword. Okay. I give the lower case keyword. Now what will be the output? Same, Correct, same Same because as lower it case is. ichchaka outi. same, sir. Not See, change. because I gave the lower case, it comes as it Okay. is. Yes. Now I don't give the lower case. It convert to uppercase only. Correct. Correct. Whatever the case you give, it becomes uppercase. No. Okay. I go execute. And now what will become the output? In uppercase, Ramesh only. H also Ah, కూడా uppercase. everything. Anyway, H already given the cap letter, so H Yes. or remaining things also will In update, between, convert to it will come convert to uppercase. 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 Right? Clear? Yes, sir.
What the no display? It won't display. It will hide whatever you have given. Correct. If you go here, P underscore works. Security. Oh, P underscore works. Type of works underscore D. So if I share, means you can continue this one. Uh-huh. Once I share, in this Easy. only, at that time, you check whether you can see or not. Oh, see Means now, after if I class. execute this program, right, P underscore works, you won't come, but it is available in the program. It will be available inside the program. Okay. Means P underscore works equal to 1000. Client 1000. So you have given dot, but here you have to give comma. P underscore works equal to P 1000. Correct, right? Line number 23. Because your line number is 24, it is giving No, it's error. correct. Only. I am assigning the value here. Now, what will be the output if I execute this one? It won't display. It will display only plant value is. It will hide P 1000. No, it will not hide. It will print that also. It will print because hide for the user. You cannot see that for user. No display means. No display means not on the input screen it will display, but the variable will be available. Okay, clear? Hello? There will be confusion. Okay, you try, then no confusion will be there. Sir, but it came only 100 as we have given the value 1000. No, We will check. ఇస్తే 1000 ప్లేస్ లో 100 వచ్చింది. 1000 place lo 100 వచ్చింది sir. oh, good, very good. You are very concentration. Why? Think and tell me. Because of a number of characters. Perfect. Correct. What is the, where do you check that? Correct. What the answer is డేటా correct. ఎలిమెంట్ Correct. Perfect. ఎంఏఆర్సి టేబుల్. Yes, correct. Here, no, here, right? Double click here. Character 4 only. 4. Since P char 4 only, 100. P100. Yes. So P1 P1000 double will click. not come. So Yes. 1000 0 will not, 10 will not come. So purposefully I made a good mistake. Unknowingly. Right? Okay, clear? We move on. Yes, sir. Okay, sir. And what is this obligatory? Mandatory means Oh, mandatory. Without that, you cannot Mandatory. move further. not executed. Yes. As checkbox default X means. Yes. Default గా చెక్ Default బాక్స్ క్లిక్ మోడ్ లో చెకింగ్ Oh, మోడ్. means yes. user don't have to click that Yes. checkbox. Yes. Now, what is the radio one? R1 radio button group RAD1? Creating the radio buttons. Radio button under the group radio RAD1. Yes. P underscore books. Memory ID you cannot understood no. We'll see that when you go for the next Yes. one. Even the This modification one ID also you can't means see.
These three will understand. This one you UKRS. know, right? Already. Last one. Match code objects. Uh, Somewhere we have seen that. Mhm. Match code, primary key, foreign key, that search in search help by searching the options in the tables. Primary key, foreign key Search option. concepts. Search help. This one. It is search help. Match code. You remember we have done match code object. Yeah, in basics classes. Yes. By using the match code in the databases, this is available or not, that we have. So you are assigning the match code means you are assigning search help for this material number. You are giving search option using this search help. This match code object, after match code object, what you are giving is the search help name. From user, it will take the input and it will display whether it is available or not. Otherwise, it Yes. will give Yes. it as matching. Yes. Right. I'll move on. These two Yes. you can understood later. Memory ID and modification ID. Okay. Select So this options. one we tried means how we can do. This one, this one, Mm. Yeah, this one this one. we clicked yesterday means customer number what But I, from and to we tried. I'll write number. 30 means it is around 25, 28 slide number in PPT. If we go to here, this is a very important topic concept. Select options built by SAP like anything. It's The like topic that we means are doing. I, as I can say, it's like SQL queries what we are For using. multiple conditions, this tables Condition. KNA1, right? If you execute just like this, without this giving anything, right? What you might have observed, you might have observed the select options case, right? Execute here. You get like this range, kada? yes. Yes, Here yes. ఏంటంటే because the concept here is you can give the range of the input values. Say suppose 1 Between to this value to this. 100. So you can give the range of the input Sir, values. this Like display box came. నిన్న మేము చేస్తే డిస్ప్లే బాక్స్ రాలేదు. ఇది వస్తుంది వచ్చింది సార్ కానీ 1 to 1000. దాని తర్వాత నేను ఒక్క నిమిషం. కంప్లీట్ That's all because nothing we are printing, right? So it మనం won't టైప్ print చేయలేదు. anything. 1 అనేది టైప్ చేయలేదు. నెంబర్ ఏం టైప్ చేయలేదు. How it works here is this purpose is while you are printing the data, getting the data, select listener name one from LF Left table name. into table. Okay, no problem. ఒక నేమ్ LFA.
80 underscore LF where Sir, Yes, ఇది joining table. it is into ఎలా where if you see here, right? Sorry, Kunnar కదా, this is Kunnar, డేటా ఎస్ఎంఎస్ Kunnar schedule. సార్ ఇది కన్ఫ్యూజన్ అయింది నిన్న. ఈ కున్నర్ అన్నది ఏంటని Kunnar KUNN. అంటే కస్టమర్ నెంబర్. సార్ కస్టమర్ నెంబర్ మాకు కరెన్సీకి అనేది వచ్చింది. ఇది కాదు కరెన్సీకి వచ్చింది. ఓకే ఓకే. బుకర్స్ బియూకేఆర్ఎస్ కరెన్సీకి BUKRS. ఇది ఇది కరెన్సీ. BUKRS అన్నది మాకు తెలియలేదు ఏంటని. ఇది తర్వాత తెలియలేదు. PQRS అనేది if you don't know like that, those things, right? What you do is go to SC11 here. Go to SC11. Go to data type. Go to here. Give us BUKRS. Click on ఓ display. Then you can know what is the meaning of BUKRS, company code. డైరెక్ట్ డేటా ఓకే ఇన్వెంటర్. So that it show you what is that BUKRS. That is a company code data element, basically. ఓ Right? ఓకే. ఓకే సార్. సరే కంటిన్యూ చేయండి సార్. This is a very good topic. So this you will understood maybe after today's class, after one more class. Very interesting. See, I will explain quickly, but not very. You understood not now after today's class. What it ఓకే. do here ఇది is what it do is it bring the ranges actually. So now it will, I will check the syntax. It throws the message IT underscore LFA1 is not declared. I'll declare here the internal table. We call it internal table. డేటా IT underscore LFA1 type table of LFA1. This is the declaration of the like arrays. We call it ABAP internal tables. Without this, no ABAP. IT underscore LFA1. Then we can write here if sy hyphen sub rc equal to 0, write number of records found in the given range is sy hyphen dbcnt. This is a system variable which will contain the total number of records fetched from the database. This dbcnt. Check syntax, activate, next good now. Right? If we go here, for example, 1 to 1000 or 1 to 500, check on execute here. Seems no records found in this range. How do you know? Right? Go to KNA1 table, right? Oh, KNA1 table. Which table we are referring here? What is that in PPT? KNA1 table. Sorry. KNA1 table. anyone. KNA1. Check syntax, activate, it's good. First check it in the KNA1 table. No? We go to here, KNA1 table. Check what materials range is available here. Sorry, not materials, customer numbers. From 120, right? 120 it is starting. 120 to 300. 120 to 300 LQ. 120 to 300.
to 300. See now, how many records will come in this range? 131 there. 31. Between 120 to 300, is it? Check it. First check. Go to KNA1. Display. Go to contents. 120 to 300. 131 records. Right? Yeah. Correct, right? Correct, right? Yes, sir. Yes, sir. Just only 1 minute. Yes. Okay. Hello, Amit. Morning. I'm in the class, so I'll just give you back call after half an hour. So here, see, it very looks so very interesting, right? I'll put to you in the debug mode. I'll explain how it contains. If I execute here, execute, give the values here, 120 to 300. Save it. You can save this input values. It's called as variant. Test one. Test one is a range for a range purpose. Save it here. Execute. Now we give the range as 120 to 300, right? See Yes. how it forms the condition here. It forms the condition like this. It forms a condition saying that to get the data based on the customer number is equal to 120 between low and high, between 120 and 300. How do you know BT? There is a BT here. I means inclusive. Including this 120 and 300, this statement will form like that the condition. You get the data. This select statement is get your data from KNA1, put into the internal table IT underscore KNA1. Okay. Where where customer number is equal to between 120 to 300. It is the meaning. This is the meaning here. Now, for example, KNA1, right? KNA1 here. Back. I want, for example, only 123, 124, 150. 123. Observe very carefully. This is slightly complex but very interesting. Go to, you can click this button. Click this button. Go to here. You can use single value 120. 123 is there, right? Yes. And 124. What is the meaning of this one? Think. What could be the meaning Just of this one? select the records only, number of records it is Ah, like 3 Is records how only. many records is there between 120, 120, 123 and 124? not between, right? There is no between concept here. It is single Only that values. records will be displayed. Single They values, No. Kunal single means customer number. Okay, think this customer Kunal number. means customer number. Only Only customer number 3 records. 120, 123, 124 only. Yes, sir. Right? that Yes. much Save it records here. will display. Save it this one. Test, not the range. Select single, right? Single, multiple. We can go here. Single, multiple values. Save it here. Execute now. See, very good concept here, understanding. If I double click on IT underscore KNE1, see here, it forms a, sorry, S underscore Kunnar. It forms a condition here. See here, it forms a condition saying that customer Okay. number should be either equal to Equal to 120 or 1. equal to 123 or equal to 124. These three conditions is forming here in this statement.
Now, if I click on this, you get a data into IT underscore KNA1, IT underscore KNA1. You see now. It is not aligned here, the data, because the structure is matching. For that, what you should do here is, do you understand the concept here? You are getting only one, two fields only. But your table is IT underscore KNA1 having all the fields because you have given type table of KNA1. How to Yes. avoid this problem? Do you think? Think of 1 minute. Concept here is it is not getting the data in the right format to the target. How to resolve this one? One method you know already. How do the what that method? Select by Your internal table, this IT underscore KNA1 having all the fields from the KNA1 table. But you are selecting only two fields data. Hence the mismatch is happening. How to resolve this one? Do you know types begin of end of? Types Yes. begin of oops, begin. TY underscore KNA1. Choose only the two fields. Kunnar. Type KNA1 hyphen Kunnar. Next, Type and name one. Name one. Type KNA1 hyphen name one. End of TY underscore KNA1. Now declare the internal table here with respect to structure type here. Type table of TY underscore KNA1. Check save it. Check syntax. Activate. Execute. Put a breakpoint here. Execute now. Do you see here there is one icon came here? Yes. yeah. The icon, if you press it, it will give you the option of to give the input values. So that you don't type every time. Not required. If I choose this one, it gives the values what you have chosen already earlier. If I click on single step, right? Now if I press what the condition forming here is, get your data from KNA1 table, standard table, fields Kunnar name one, and put into the internal table like arrays in other programming languages. IT underscore KA1, KNA1, comparing with this one, S underscore Kunnar. This is the condition formed here. Equal to 120, 123, 124. Click on step 3. Click on execute. So in And now you check breakpoint, two breakpoints are there. Means one is by report and by default it came. You can delete that. You can delete that. okay. Now see IT underscore KNA1 what is having here. Two records you are having. This is no correct, right? Range, Yes. right? Two records in print. Okay, I'll give one more case. One more case is I will execute. Go to here, this button. Click this Mm. button. Now this single values we have done, ranges we have done. I'll give here. Think 1 minute. Think 1 minute. What will happen if we give this condition? What is the meaning of this one? Not equal to 123, 124. Correct. Because So other exclude and than equal to 123, 124, it will incident. I mean, it will get the data, right? You are saying that I need a data of customers where the customer number should not be equal to 123 and 124. Other than 124. these two fields. Exclude single values. Correct.
Exclude 123 123 and exclude 124 both. means records of 120 to 3 and 300. 124 is not given. Not 120 to 300 except 123 and 124. you cannot say 300, right? Because we are not giving any range. It may be any numbers. Means except Same is 123 the and window. It 124, it will will display. Except 123, 124 is the right word, right it's terminology. not equal to 123. Save it. For this also I'll give here is variant so that I don't need to type here. Here exclude single values. Exclude single values. Exclude single values. Save it now. So that this you can choose automatically here next time when you are executing. Got the point, right? Yes. Now if I And execute how here, that screen came means I couldn't Variant. it get comes the when you screen. save it, it will comes automatically. You practice in that way after the class, okay? Na? All Yeah. of you, both of you. Okay. See now how it will execute. If I go to SMS now here, double click here. See the condition how it is formed. Single values 123, 123 for see E. E means exclude. Exclude. Meaning Time means exclude 123, exclude 124. Remaining data you bring it. That is the condition. A very powerful concept in the map. Select options. F6. Check it now. Your IT underscore KNA1. Now you can get all the data except that 123 and 124 here. All the records. How many records you got here? 715, 718 records are there. 718. Okay, 718. And one more last scenario is go to here. exclude. Exclude range. Yes. This will delete so that we don't need this one. Go to here, click on minus here, minus here. Now if we give here 120 to 300. Think of what could be the happen, what it may happen. In 120 to 300 records are not displayed. Correct. So the range you are For excluding now. 120 after 300 will be printed. Yes. Now is going to execute. Save as a variant here. Go to exclude Button. exclude range range. And here also give exclude the range. Save it. Execute now. See the condition how it forms internally. If you check the condition first, S underscore Kunal, see the condition is formed. This condition is formed internally between 120 300 E. E means exclude. Yes. Very Yeah. interesting, right? Yeah. So condition is forming that get a customer number excluding 120 between excluding 120 and 120 to 300. 300. 300. F6. Done. Now you go to here. Go to here. You see all that is other than that range. This 589 records. Same thing you do for material numbers. What I given, same thing you do for matter and material type for Mara table as a homework. You get a lot of doubts or questions. Okay, now I'll stop here. Okay. So tomorrow we'll continue. Let me stop